טוב, אז שלום לכולם, אני גל ואני הפאונדר של Aligned. הקמנו את Aligned בגלל שעסקאות נהיו מאוד מורכבות, וניהול וסגירת עסקאות נהיה פשוט קשה הרבה יותר. אנחנו רואים היום שסלרים מתקשים לנהל את המורכבות של ניהול עסקה ופייפליין מוצלח. אז מה זה בעצם Aligned? Aligned הוא Deal Workspace שבו כל התכנים, כל השיחות וכל התהליכים, הכל קורה במקום אחד ייעודי לעסקה. אז קצת עלינו, התחלנו ב-21 לפני 4 שנים, אנחנו קטגורי לידר בעולמות הדיג'יטל סיילס רום וקליינט פורטלס, בין הלקוחות שלנו אתם בטח מכירים, דיל, סימילר ווב, צ'ילי פייפר, קלארוטי ואחרים. לליינד יש היום מעל 1,000 לקוחות משלמים. לפני שנתחיל ונדבר קצת על הבעיה ועל הפתרון, מישהו יש מושג מה המספר הזה אומר? נסו לנחש בצ'אט. בעצם 78%, אבל 78% ממה? אז אנחנו רואים היום ש78% מאנשי מחירות פספסו את הקווטה שלהם השנתית ב-2024. אבל למה? למה כל כך הרבה? אז בעצם אנחנו רואים שעסקאות נהיות מסובכות יותר, זה פשוט נהיה יותר קשה להיות איש מחירות מאי פעם. רואים קיצוצים בתקציב, יותר C-Levels מעורבים בהחלטות, חושבים פעמיים לפני שמוציאים את התקציב, אנחנו רואים ריבוי של קטגוריות, ובכלל קשה להתעלות מעל כל הרעש שיש בחוץ. עוד נתון שאנחנו רואים זה שיש כמעט פי 4 יותר סטייקהולדרים ב10 שנים האחרונות, שמעורבים בכל עסקה, במיוחד C-Levels ואנשי פייננס, ובעצם יותר קשה להגיע להחלטה. אז אנשי מחירות מנסים הכי טוב שהם יכולים, אבל בלי תהליך ברור, עושים דמו, עושים עוד פולו-אפ, שולחים עוד case study ומקווים שמשהו יפגע. אז מה קורה בסוף? אנחנו רואים שרוב העסקאות נגמרות בחוסר החלטה. 60% מהעסקאות, לפי הדאטה שלנו, פשוט נתקעות ומגיעות לביטול עסקה פשוט בגלל indecision. הבייר שלנו overwhelmed והוא מעדיף כרגע לא להחליט, זה הדרך הקלה בשבילו. עכשיו, אם אנחנו חושבים שלמכור זה קשה, אז תנסו לקנות. בשביל הלקוח שלכם, הוא צריך לעבור את אותו תהליך עם עוד 4 ונדורים שונים, להשוות ביניהם ולקוות שהוא לא שורף את כל התקציב שלו על תוכנה שלא תעזור לו להגיע ליעדים. אז רוב הביירים אומרים שסלרים בכלל לא עוזרים להם בתהליך, וגם ככה הזמן של הבייר מוגבל, אז למה שהבייר בכלל יבלה זמן עם הסלר בתהליך המחירה? אז התשובה היא שהוא לא. הביירים מבלים איתנו בממוצע 5% מתהליך המחירה. אז מה הם עושים ב-95% משאר הזמן? מה שאתם רואים פה בגרף זה בעצם טבלה של גרטנר, זה נקרא Spaghetti-Ball Process, זה תהליך הקנייה המודרני. הביירים שלנו רוב הזמן מבלים את הזמן עם הסטייקהולדרים האחרים בביין קומיטי, עם ונדורים אחרים, והם חוקרים אונליין כדי לנסות להבין איזה פתרון הכי טוב להם, אבל זה בטח ובטח שלא איתנו. אז אמרנו, תהליך מחירה קשה, תהליך קנייה עוד יותר קשה, איך נראה התהליך היום? אז בעצם יש לנו מלא 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 פיסות תוכן, חשבתם פעם כמה קבצים אתם שולחים לקונים שלכם? יש one pager'ים, demo decks, case studies, מחשבוני ROI ועוד ועוד ועוד. כל התכנים האלה עוברים במלא ערוצים שונים, Slack, WhatsApp, אימייל, זום, צ'אט וכו'. ואם זה לא מספיק, אז כל התכנים שעוברים בכל הערוצים השונים, עוברים לאנשים שונים. אז יש לנו Slack channel עם הפייננס, ועם הליגה אנחנו עובדים בדוקימנט נפרד, ועם הפרוקורמנט יש בכלל מסמכי RFI, RFP שהולכים קדימה ואחורה. התהליך הזה הוא פשוט כאוטי, וזה מה שמוביל לחוסר החלטה של הביירים, ומפיל את העסקאות. פה באמת אפשר לראות כמה תהליך הקנייה נהיה יותר מורכב, בעצם אפשר לראות את כמות הסטייקהולדרים הממוצעת שיש משנה לשנה, וכמות הסטייקהולדרים הממוצעת בעסקה פשוט עולה, ומנגד אנחנו רואים את הסיכוי להגיע לקונסנזוס שהוא יורד, אז ככל שיש לנו יותר סטייקהולדרים בארגון שצריכים לקבל החלטה בביין קומיטי, הסיכוי לסגירת עסקה יורד, כי הם פשוט לא מצליחים לקבל החלטה ביניהם. אם לסכם, אנחנו רואים שביין קומפלקסיטי זה מה שהורג היום עסקאות. יש יותר C-Levels מעורבים, יותר גייט קיפרים של תקציב וכך הלאה.
אנחנו רואים שיש יותר מדי ערוצי מידע, יותר מדי מידע ביותר מדי ערוצים, ובעצם יש איזשהו touch point overload ולביירים שלנו קשה לקבל החלטה. אז איך הסלר הממוצע מתמודד עם הדבר הזה? מה הוא עושה? אז אתם בטח מכירים את זה, הסלר הממוצע פשוט דוחף את הלקוח שלו, עושה עוד פולו-אפ, מנסה לתת עוד הנחה, כדי להיות יותר יוקרתי ויותר תחרותי. אבל אנחנו באליינד רואים עשרות אלפי עסקאות במערכת שלנו כל חודש, וניתחנו, וניסינו להבין איך הטופ סלרס פועלים. מה שאנחנו רואים זה שהטופ סלרס פשוט דואגים לזה, שלבייר יש את כל מה שהוא צריך לקבל החלטה. הכל מסודר לו, המידע נגיש וברור. אז הטופ סלרים בעצם עושים enablement לבייר במקום לנסות לדחוף. אז איך אליינד נכנסת לכל התהליך הזה ועושה סדר בכל הכאוס? איך אליינד עוזרת לסלר ולבייר לסגור עסקה ביחד בצורה קולברטיבית? אז ברגע ששיחת הדמו נגמרת, ה-AI של אליינד אוסף את כל הדאטה שיש כרגע לשיחה, אז את התסריט מהקלטת שיחה, את הכל טרנסקריפט, את הדאטה מה-CRM, אימיילים קודמים, מייצר חדר פרסונלי שהוא מיועד לעסקה, ובעצם מכין לנו אותו לשליחה לבייר הפוטנציאלי שלנו. החדר הזה כולל את כל התכנים שצריך לעסקה, את כל ה-Mutual Action Plan, ה-Next Steps, כל השלבים שאנחנו וה-Buying Team צריכים לעשות כדי לסיים את העסקה, וכל השיחות וכל מה שהם צריכים בעצם כדי להתקדם. עכשיו, כשהבייר נכנס לאותו חדר קולברטיבי, בעצם הוא מתחיל לחקור את כל מה שחלקנו איתו, וה-AI Assist שלנו עוזר לו ומנחה אותו בעסקה, תכף נראה את הדבר הזה לייב. לאורך העסקה, הסלר שלנו מקבל מיילים על התנהגות הבייר בחדר, וברגע שה-AI מזהה סיכונים בעסקה, מקבלים התראה. לדוגמה, ה-CFO מסתכל על השוואת מחירים ואתם בשלב החתימה על העסקה. אז ה-AI שלנו יודע כבר לייצר אימייל, דראפט, מוכן לשליחה, כדי להתמודד עם הסיכון. לדוגמה, מייל ל-CFO שבודק איתו אם הוא היה רוצה לעבור על החוזה, אם יש איזשהו שאלות שצצו, בעצם כדי להציף התנגדויות אחרונות. ה-AI שלנו גם יודע לייצר את התכנים הנכונים, ולשלוח לאותו בייר את מה שצריך. אז הוא מוסיף אותם לחדר, מעדכן את הבייר שצריך אוטומטית, וסוגרים עסקה. אז בואו נראה את כל הדבר הזה לייב. מה שאתם רואים פה זה איזשהו טמפלט שאני בתור סלר יצרתי לי מבעוד מועד. הטמפלט הזה כולל את כל מה שאני בדרך כלל צריך כדי לסגור עסקה. אז יש כאן איזשהו welcome section, יש כאן את הצוות שמעורב בעסקה, process overview, איזשהו mutual action plan וכך הלאה. אני בסוף שיחת דמו בתור סלר יציג את המסך הזה לבייר ויגיד לו, היי ג'ון, הנה אני הולך לשלוח לך את החדר הקולברטיבי הזה, הוא כולל את הדמו דק, את ה-next steps שסיכמנו עליהם, את כל התכנים. יש עוד משהו שהיית רוצה שאני אשלח לך? ג'ון מציין לי מה עוד הוא צריך, אני מנתק את השיחה ובעצם שולח לו את החדר בכמה שניות. אז בוא נראה את זה בלייב. נגיד שג'ון נמצא בחברת נייקי, אז פה אני ממש מייצר חדר מנייקי, אליינד כבר יודעת למצוא את הבאנר ואת הלוגו וכל מה שצריך, ובעזרת פרסונליזציה יצרנו חדר קולברטיבי לצוות של נייקי. אז בואו נראה איך הדבר הזה נראה. אפשר לראות פה בפריוויו איך הבייר מקבל את זה. אז אפשר לראות בעצם איזשהו welcome message לג'ון ולצוות שלו, את הצוות שמעורב בעסקה, את ה-process overview, mutual action plan, ואני ממש יכול להתחיל לקדם ולהזיז שלבים תוך כדי, לעשות assign לאנשים, לתייג אותם וכך הלאה. יש לנו קצת על אליינד, יש לנו את ה-overview deck, יש פה files, אולי שאנחנו מתקשרים איתם ועליהם לאורך העסקה, כל מה שהסלר והבייר צריכים כדי לקדם את העסקה. בואו נראה רגע את חוויית הבייר ואיך היא נראית. אז אני ממש מעתיק ב-URL את החדר, אני אכנס באינקוגניטו רק כדי להראות לכם את חוויית הבייר, זה מה שהוא מקבל. אנחנו נעשה פה איזשהו אימייל של נייקי. עכשיו אני בתור ג'ון נכנסתי לחדר וזה חוויית הבייר שלי. אני רואה את כל מה שדיברנו עליו, אבל גם אני רואה את ה-AI Assist שבא לעזור לי. ופה אני ממש יכול לשאול אותו שאלות והוא ינחה אותי בעסקה. לדוגמה, is there an executive summary in the room?
פה בעצם ה-AI שלנו סורק את כל החדר, מחפש את התכנים הרלוונטיים, מחפש איך להדריך אותי, ואתם יכולים לראות, הוא נתן לי תשובה, yes, there's an exec summary in the room, you can find it here, והוא נותן לי את ה-relevant sections. עכשיו אני בתור בייר יכול ללחוץ פה, והוא ייקח אותי לטאב הנכון, ופה אני ממש יכול לראות את ה-executive summary הרלוונטי, לקרוא, אם יש לי שאלות ונוטס, כמובן שאני יכול להגיב, ובצורה קולברטיבית, לדבר עם הסלר לדוגמה, can you please add a competitive comparison או משהו כזה, ואז ג'ון הבייר חולק איתי את השאלה, בואו נחזור לחוויית הסלר, ונראה איך אני מקבל את זה. אז אני בתור גל הסלר, קיבלתי פה כבר קומנט ראשון, אני יכול לראות שהנה הקומנט, אני יכול להגיב לג'ון, ומה שיפה לראות זה שבעצם אנחנו יודעים לחלק את השיחות לפי נושאים קונטקסטואליים, במקרה הזה זה איזשהו executive summary, וכל השיח על ה-executive summary בין כל הסטייקהולדרס יקרה פה, מה שעוזר לי לעשות סדר בין כל השיחות, במקום אימייל thread של איזה 50 מיילים. אז ככה מתבצעת התקשורת בחדר לאורך העסקה, אני רוצה ממש בעוד דקה או שתיים להראות לכם איך נראה האנליטיקות שלנו, לצורך הדבר הזה אני אקח עסקה אמיתית, אז פה אפשר לראות עסקה אמיתית בין אחד מאנשי מחירות שלנו לחברה שנקראת Inform, זו חברה שהיא במיד מרקט, אפשר לראות שהחדר נפתח לפני משהו כמו 11 יום, וכבר הביירים הפוטנציאליים בילו 5 שעות בתוך החדר. סך הכל היו פה 4 קומנטים ו5 סטייקהולדרים שונים מהצד של Inform. כמובן שאנחנו באינטגרציה מלאה עם ה-CRM, אפשר לראות פה את ה-engagement לאורך 10 הימים האלה, אפשר לראות איפה הם ביקרו לגבי הטאבים השונים, וכמובן עם האינטגרציה עם HubSpot או Salesforce אפשר לראות שזו עסקה יחסית קטנה, $25,000 בשלב ה-evaluation שאמורה להיסגר בסוף הרבעון. בואו נלך רגע לסטייקהולדרס, Aligned חושפת hidden stakeholders לאורך העסקה. איך אנחנו עושים את זה? בעצם אנחנו רואים שהביירים חולקים את החדר עם ביירים אחרים שלא ידענו בכלל על קיומם. אז פה אפשר לראות את ה-engagement של הביירים הפוטנציאליים בעסקה, ואם אני מסדר את זה לפי time spent, אפשר לראות שדרק הוא Head of Pre-Sales, הוא בילה כבר 2.5 מתוך 5 שעות בחדר, הוא הצ'מפיון שלנו, אני יכול ממש ללחוץ על ה-LinkedIn לינק, וקצת להבין מי זה דרק, להתחבר איתו אם הוא hidden stakeholder, ולהתחיל לעשות multi-threading, ולרתום אותו איתנו. והדבר האחרון שאני אראה לכם היום זה את ה-insights שלנו, אז כמו שדיברתי מקודם, Aligned בעצם יודעת לקחת לכל עסקה את כל ה-call transcripts, כל האימיילים, כל הדאטה מה-CRM, כל ה-calendar meetings וכמובן הדאטה היוניקי של הביקורים של הביירים בחדר, לאגרג למקום אחד, ועל ידי כך אנחנו בעצם מייצרים insight ו-actions חכמים, אז ריסקים בעסקה, opportunities ופלאגים, במקרה הזה מבחינת ריסקים, ה-AI אסף את כל הדאטה והוא אומר לסלר, Q4 זה tight schedule פה לסגור את זה, כי העסקה כרגע עדיין POC וה-security, השלבים האלה עדיין פתוחים, אז הוא מציע לסלר או לעשות בוק של איזשהו POC, kick-off, ועם הטיימינג סליפס, לעשות alignment שוב עם הצ'מפיון שלנו, ואפילו לשנות את ה-close date ב-CRM, אנחנו יכולים לראות גם opportunities לעסקה, אז פה אפשר לראות שהוא ממש מזהה את השמות של הסטייקהולדרים, אז אווה התמקדה בפרוסס overview וב-overview deck, יש לה המון עניין ב-workflow וב-buyer enablement, ופה ממש מציעים לנו לשלוח לה mutual action plan template ואיזשהו process overview, וכמובן לקבל פידבק, לעשות finalize ל-POC, ממש מדריכים אותנו פה איך לסגור את העסקה ולא להפסיד עסקאות. זהו, תודה רבה, אני הייתי גל, אתם מוזמנים להירשם ל-Aligned, חינמי לגמרי, מי שרוצה לקנות את החבילות בתשלום בהמשך, בשביל אינטגרציה עם ה-CRM וכל האינטגרציה עם ה-AI מוזמן, יש לחברי רבע בנחה של 20%, אנחנו נשלח עוד פרטים בהמשך.
Hey guys, good afternoon. Thank you, Gal, from Align, switching to English here just to be more inclusive for the non-Hebrew speakers in the crowd. My name is Amos. I'm the co-founder of Swan. And at Swan, we're just three people, and we're building kind of like the first autonomous business, trying to scale with intelligence, not with headcount. And within the context of that autonomous business, I'm a one-person go-to-market department, basically, generating more than $1.5 million in pipeline every month and closing more than 30 deals on average each month just by myself. And RevHub and Itai specifically reached out and said that would be great for the community members to take a sneak peek into the behind the scenes of how I operate into my day-to-day and how I work at that scale just as a single person go-to-market department, basically moving at enterprise scale in startup velocity. And basically, to show you the behind the scenes, I'm going to show you my secret weapon, which is eating my own dog food. I'm using Swan AI basically to operate at that scale and that speed. And I'm going to share a little bit more about what Swan is, and we're going to see it in action today. So Swan, for those of you who don't know, is like Lovable for go-to-market. It's basically an AI go-to-market engineer that can work with sales, marketing, RevOps to turn any go-to-market process into an agentic workflow from prompt to pipeline, so you could scale both demand and revenue with intelligence, not headcount, and really iterate on your go-to-market processes at the speed of thought. So Swan is really an agent that is kind of like somewhere between a developer and a RevOps, and can remove all the technical complexity that stands between your ideas and their execution. Just a glimpse overview of what Swan can do for you. So Swan has deep CRM integrations. It can read and write into your CRM, take call transcript notes, assign owners, create tasks, update deals for you. It does that all from within Slack, basically. So it has also deep Slack integration, so you don't need to context switch. It also has deep web research, so it can go online and research accounts and people. It can enrich and find contacts within a specific account, find their emails, LinkedIn URLs, mobile numbers. It can enrich the account itself to find technographics and firmographics. It can perform LinkedIn and email outreach on your behalf if you connect your mailbox and LinkedIn profile to Swan. And it can even launch sequencing that are fully personalized to each prospect. But that's just where the magic begins. The cool thing is that Swan is not only your co-pilot, is actually an engineer. It can build agents for you that take every process in your go-to-market department and take it into an agentic workflow. And we're going to see it happen. Here, I have a chat with Swan, which basically allows me to build anything that I want. So I can say, Swan, let's optimize our deal process. How can you help? So Swan will think the user needs help with the deal process, and it will just present me with some pre-built agent options that I can start away quickly, but I'm super flexible and can go into different directions. But just to streamline the demo, we'll take kind of like one of the recommended agents. Let's take the closed lost analyst, which performs postmortems on every lost deal and feeds insights back into your pipeline. But Swan can offer me different types of agents as well. We have a buying committee mapper that turns a one contact deal into a power map, and a deal health monitor, which keeps every deal on live support until it closes. So let's go with 3. So I'm going to go with the closed loss analysis. And Swan will help me set up with no technical understanding, no code, low code, nothing like N8N or Clay, nothing super technical, super easy.
First, we'll spin up the trigger. Basically, Swan will recommend that whenever something updates, a deal stage updates to close lost in the CRM, the agent will fire. Sounds good to me. And after the trigger, basically, we want to kind of go deep into the agent itself. So Swan will configure the trigger, and now we'll move on to the data scope. Okay, so what do we want to actually consider when we want to analyze closed lost deals? So Swan will pull the deal record, value owner, stage history, associated company and contact data, the last activity, 10 activity logs, deal notes, etc. So I can just say yes, or I can instruct it to go and find other information either in my CRM or email, etc. But let's continue like that, keeping it super simple. So now after the data scope has been defined, now we actually want to understand what's the actions that Swan should take. So Swan recommend updating back into the CRM. It recommend close lost reason to have an auto-classified reason updated in the CRM, then the summary itself in kind of like short natural language, and then actually to create a task depending on the plan and the next step. So for me, that sounds great, and I would like to proceed. And now Swan will recommend that we'll actually, focus on visibility. So after each analysis of a closed lost deal, it will post a summary to a sales lost insights in Slack and DM the deal owner with a digest plus task link. So that sounds great. I'm ready. So perfect. Took us around 3 minutes to actually build our first agents that help us analyze why we're losing deals and update everything into the CRM. I can click here on deploy agent, and that's it basically. Now, to show you kind of like how that agent works from end to end, I'll go into HubSpot. I already have a deal ready. It's Healthy.io. It's been demo done in the stage, and I'm going to move it to closed lost. And I actually did that before the call, so I already have a Slack notification waiting for me with the entire analysis. And we're going to see basically the Slack interface. Guys, can you see Slack? Hoping that you can. If not, Itai, message me in WhatsApp if you can't see anything. But here you can see that healthy deal closed lost, compliance block postponement. So basically healthy closed lost after 3 months evaluation. The CEO confirmed they require SOC 2 compliance before proceeding with POC, explicitly stated willingness to test once SOC 2 is ready in Q1 2026. So the actions that the agent took, it updated the deal close loss reason to security, privacy issues, created a comprehensive post-mortem note in the CRM, updated the company employee count to 125, which it took kind of on its own after researching the company, and created a Q1 2026 re-engagement task for Ido. Now, Ido is the deal owner here. That's why he created a task for it. I can see kind of an even more deep analysis of the closed loss reason, the deal sequence, and then some information about the company itself. But the cool thing is it doesn't stop here. I can say, Swan, create a task also for me to follow up. I have a good relationship with Ben. So Swan will mark that it's actually taking a look at it, and will now perform the relevant actions within our CRM. So it's not just a stupid workflow in that sense, not that it's only intelligent, it can actually respond to me in Slack and act as my co-pilot. So I don't need to context switch, and I can just move at the speed of thought throughout my GTM processes. And it will now tell me that it is creating a follow-up task for you with Ben. And we'll see kind of like the result of that. But I can even also, beyond just following up, I can even give feedback to Swan and to improve itself. So I can actually tell it here, and let's take it in the channel. I can say, Swan, whenever
we have security closed lost reason. Notify Ido, our CPO. He should be aware this is blocking deals. Okay, so I can move in parallel working with Swan here. Already, Swan told me done. Created a follow-up task for you with Ben at Healthy for January, tied to both the company and Ben's contact record. Should be a warm re-engagement once SOC 2 is ready. I can have the link here to the task, specifically in HubSpot if I want to go and check it out for both of these assets that it created. Meanwhile, I can actually take a look here in Slack. I instructed Swan to change the way that the agent works. And again, Swan will tell me I'm looking into the post-mortem agent to add security close loss notifications for Ido. So you see, if I want to provide feedback to Swan, I can just do it in Slack and it will just take away all the technical complexity and do it for me on my behalf, enabling me to move at the speed of thought. And this is just an example, basically, for go-to-market teams across the world. We power more than 200 customers that are using Swan for different types of use cases, not only to analyze closed lost deals, but to create thorough reports whenever a deal has been created, to generate pipeline, to prepare for meetings, and to make sure that reps are following the right methodologies. The use cases are wide and are only limited by your imagination. So I definitely encourage you guys to play with Swan, and we have a special deal for the RevHub community, and it will be here in the comments. But if you have any questions about if Swan can support your specific use case, or how should you implement AI agents within your go-to-market strategy, then feel free to reach out to me either over email or on LinkedIn. I try to be super responsive. Thank you so much, guys. It's been a pleasure. Hi everyone, good morning. I'm based in Manhattan and Jersey, so it's morning here. If you see a couple of toddlers coming in and throwing stuff at me, there's nothing I can do. I have 3 little boys. Hopefully this goes well. My name is Yanni. I'm the CEO and co-founder at DreamHub, and I really built DreamHub based on my previous experience in my previous startup, which was AI focused but on a different vertical. My experience was basically going down the legacy CRM path, installing Salesforce. I tried HubSpot as well, and building a very big and expensive CRM stack with a lot of point of sale solutions. But in the end, feeling like all I have is a monitoring tool that I don't really trust the data there, and my salespeople kind of hate. And that is what led me to build DreamHub. And the word AI is thrown out there a lot, obviously, in our day and age. But I'll talk about what we do different and why our approach is different. But high level, what DreamHub is, it's an AI native CRM built for B2B SaaS. And I mean, most of you are founders or leaders in AI companies. And AI first, what it basically means is that you don't have millions of rows in code, in legacy code that you have to write. It also means that you basically have an AI first mindset in terms of solving problems, right?
But the other part of DreamUp, which is built for B2B SaaS, is equally important because my experience in AI taught me that without context, without the AI understanding and knowing what your business is and what you're trying to accomplish, it's very difficult to make it meaningful. And for that to happen, there's no magic that you can do for AI to understand individually every customer's go-to-market approach and go-to-market needs. The only way that we believe you're able to do so is by verticalizing it, and that's really what we did in DreamUp. I'll share a few slides and we'll go straight to a demo. Let me just get started here. So for us, DreamUp is really meant for three main things. The first one is focusing on execution. And what does that mean? A lot of you, this is not your first ride. You know that when you install a CRM and you build a process, it's not a one-time thing. Your team grows, your processes get more complex, you have more stakeholder, and it seems like a never-ending project. So DreamUp is built for B2B SaaS. That means that all the workflows, the processes that B2B SaaS needs, whether it's Medpick, Spiced, Challenger, it's all built in and built for scale. Including all the visualizations, the dashboards, analytics, all the things that you, with time, figure out you need and spend a lot of time building in a horizontal legacy CRM. DreamUp comes out of the box and it helps you grow faster. The second thing is productivity. We spend a lot of time in our CRM. DreamUp's vision is that you spend zero time in your CRM, is that your AEs focus on selling. DreamUp coaches them, mentors them, and does all the, not only data entry, but the workflows, whether it's scoring a champion or if it's a qualifying opportunity. Being verticalized allows our AI to do really incredible things. I can't say we're quite there yet. Everything is automated, but I think you'll see in the demo that we have that we are light years ahead of legacy CRM. And the last thing is this, very few of us have expectations that our CRM will actually help us close deals and help us create leads. But when done right, and hopefully you'll see that in the demo, that's definitely what CRM should do. And with that, let me share DreamUp and how it looks like. It would be very different than probably your CRM. And the first thing I will say is that it's not a platform. When you install, Attio or HubSpot or Salesforce, you spend time configuring it, working on it. If we migrate you from Salesforce to HubSpot, and I know that sounds very scary to a lot of people, but you'd be surprised how easy in our day and age with agents and MCPs and APIs this is done. We can migrate even the most complex CRM environments in days, and then allow our customers or prospects to try DreamUp risk-free. We also connect to your existing point solution. So DreamUp goal is to, I would say, reduce your number of point of sale solution. It's a CRM, it's a workflow engine, it's a revenue intelligence, but you have other applications like Apollo or Ample Market. So we connect to them. The idea is that you have very, very little disruption to your go-to-market, and we do the migration. But once we do, and again, then you have the ability to just try us out. This is what you see from day one, all the analytics and the dashboards per persona that you probably still struggle having the clarity you want, whether it's conversions on win rates and the ability to drill down by people in your team or by regions. It's all built in for the use case of B2B SaaS. If you are running Medic or Medpick and you want to see how well your team is mapping stakeholders, how well they're cultivating champion. So the idea, again, I think you're getting at that it's all built in and it's built in for that use case. But really what makes DreamUp unique, it's how smart it is and how integrated it is with your data, because it's not only AI native, it's verticalized to B2B SaaS, and our models, both machine learning and LLM, understand your go-to-market. So I can ask questions like, which deals can I pull into this quarter?
But it can be, I'll read this reply. It can be even simpler things like what is my average conversion per AE per the qualification stage, right? So the idea is you can query anything about your data and get instant answers, but you can also ask forward looking questions. In this case, it tells me that on this deal, we're spending a lot more time than the median on legal, with long gaps between meetings and rising negative client sentiment, and review and basically suggest that we review the process with AE. This is all those types of insights are based on calls and emails and Slack channel. DreamUp directly connects to your Gmail calendar or Outlook productivity suite, your Slack. We take the transcripts directly from Google Meet or from Zoom or Microsoft Teams, and just process it along with the data inside the CRM. Now, all this analytics, all this powerful analytics can only come if the underlying data is correct. If AEs are still running processes manually and still updating things manually, it's kind of hard to share valuable insights if the underlying data is not objective, not only there, but objective, right? And so let me take you through the deal itself and see how different the deal is run in DreamUp and why this insight is basically achievable. I'm going to switch a tab here. Hopefully, yeah, I can share this tab. So this is a deal in DreamUp. It's meant, first of all, to give you a very quick understanding of where we are. A summary from DreamUp, taking, again, not just from all your communication channels, but from the CRM itself, DreamUp. You'll see through the demo that there's a logo here that basically indicates that DreamUp filled it up. And you'll see in the next screen in the stages that idea is that DreamUp, our hope and goal is fills up everything and also runs the workflows. And the workflows are represented here on the top bar, where you get some KPIs such as, probability to close. This is machine learning. Obviously, you need enough data for that to start kicking in. Some processes of setting commitments, understanding how well the account is mapped, and then some KPIs. Those of you that have a SLG or a mixed SLG PLG motion probably thinking already implemented something like Matic or Spice. And these methodologies provide a lot of flexibility in understanding, or a lot of visibility for leadership to understand where deals are and for the account executives. But their downside is that they require a lot of manual input. And DreamUp solves that, again, as part of one complete solution. I'll take you through a couple of examples. The first one will be the qualification stage, where you basically try and have AEs qualify deals. It's very similar in Spice or in Matic. This is implemented according to Matic, but we have out-of-the-box Spice as well. In the qualification stage, you typically ask questions like, what's your current solution? What's your pain point? Where you see the logo here, again, DreamUp updated, and it also not only updates the fields, but gives you indication of where that data is taken from. And you see here a quote from this, in this case, it's a meeting. It can be a Slack notification. If you click on it, you see the summary of the meeting. You can go and view the mirror encoding. So I think what makes this very powerful, it's one system, that it's all integrated, and therefore there's no manual work here or admin work or RevOps work. You can also see that this meeting was automatically tagged by DreamUp as a sales exploration. So DreamUp understands your meeting, understands the purpose, and gives them tags like demo and sales exploration. And that's important for analytics purposes. You want to ask maybe, what is my conversions from demo, or from how many demos or touch points of demos do I need in the deal over $50,000 to close it, right? So all that data is automatically tagged and saved by DreamUp. There are a lot more complicated processes like champion scoring, you can see here, or deal qualification. But the goal is not only they're customizable and you can change those workflows, that are ran by DreamUp. DreamUp listens to the calls, or analyzes the calls, I should say, reads the emails, and runs this execution. So the ultimate goal is very simple. The idea is that we're taking all the homework from the AEs. They focus on deals and they get
help in closing deals. And then their experience with the CRM stops being homework and starts being something that actually helps me. In this case, what you see is this has to do with my mapping. So this is implementation for an SLG where deals are a bit bigger. And what DreamUp has identified, once I went into Walmart, identified an opportunity to increase conversion. Obviously, not every time there's insight for every deal. It depends if there is really an opportunity. In this case, DreamUp tells me that the stakeholder seniority is below average for a 70K plus deal, and that 95% of similar wins, let me maybe just zoom in a bit, 95% of similar wins involve a VP level decision maker. Engaging senior leaders could boost win probability by 43%. And if I go to the mapping here, I actually see that the stakeholder is an IT director. In this case, what happened is I filled the decision maker, and DreamUp alerted me that this is probably an issue. But DreamUp does more than that. It actually maps the champions or suggests technical buyers, and fills them in DreamUp. And that's really the power of DreamUp. It's one system, one orchestrated system for the revenue intelligence, for the processes, for the forecasting. And because it's one system, you can see its power and its ability to really help move deals forward. There's a lot more to see about lead and contracts, etc. But high level, this is, I think, what makes DreamUp unique. Again, as I said in the beginning, moving from HubSpot to Salesforce sounds scary, but in this day of age of MCPs and agents, we can set you up with an environment that looks exactly like yours in days with no effort on your side. I know it sounds maybe too good to be true, but all I say is try us out. You have a special deal for this forum members. Try us out, reach us out, and just transform the way you go to market. Thank you, and I'm happy to take any questions that you have in the chat. Hey everyone, Gal, Amos, and Yoni, thanks so much for joining our demo day. Everyone that registered and attended, thank you for your time. I do hope you saw one of the tools that you liked and appreciated, and it's going to help you close more business. We sent the links in the chat for all of the discounts only for our members and the sign-up links. There's also a form if you prefer to do it this way that you can sign up to. And in the form, you can just pick and select your desired solution. And then we'll make sure that the CEOs or someone from the team will get back to you after that. And if you have more questions, if you want to just network, feel free to stay in the room. We're going to have it open for the next 15 minutes. And that's it. Thank you for your time.
you.